בוקר טוב, we're up to Pele Yoetz, עמוד קס"ג, הלבשה. אמרו רבותינו ז"ל, הקדוש ברוך הוא מלביש ערומים, אף אתה תלביש ערומים. תכתיב ויעש השם אלוהים לאדם ולאשתו כותנות עור וילבישם. The Gemara brings down במסכת סוטה י"ד on the pasuk בחומש דברים. יש לכם חומש דברים? היה חומש. בחומש דברים on page 532. Is it page 532? 532, yes. Let's use the hood, habibi. You're turning you half an hour to an hour to 2 hours. You don't know how far it goes. On page 532, התורה עומד בפסוק ה'. It says here, אחרי השם אלוהיכם תלכו, ואותו תיראו, ואת מצוותיו תשמורו, ובקולו תשמעו, ואותו תעבודו, ובו תדבקון. It says here, צריך להידבק בקדוש ברוך הוא. You hear this? יש לנו מצווה בתורה להידבק בקדוש ברוך הוא. However, there's a little problem. If you look on page, להידבק, glue. To stick the Kadosh Baruch Hu. Now we have a little problem. If you look on page 505, the Parashat Vayetchanan, it says in Pasuk Chavdaled. Yeah, Nes, you have it? Oh, wow. I'm just looking at the word tibakun. Devek means glue. I know, but is that the word? Oh, devek. Okay. So let's go to page 505, Pasuk Chavdaled. It says, Ki Hashem Elohecha esh ochelahu. Hashem is fire. So if that's the case, how can I get stick to the fire? I'm going to get, I'm going to get burned out. Burnt. So Mashiach, so how come it says, you have mitzvah lidabek b'kadosh baruch hu, but hu esh. If you get stick to the fire, what's going to happen? You're going to get burned. The question understood? Yeah, great question. אומרת, לא כתוב להיות, כתוב להידבק. So ניקח אותך לתוך אש, ונגיד לך מצווה להידבק באש. מה יקרה לאמנון? זה עליו השלום יהיה בסוף. אז מה עושים? אבל כתוב לך פה מצווה, ובוא תדבקו. אז אומרת הגמרא, אלא, מה זה לדבוק בקדוש ברוך הוא? מה זה ללך אחר הקדוש ברוך הוא? You can see on page 532, רש"י in the bottom. ובו תדבקון, אומר רש"י, הידבק בדרכיו. מה זה תדבקון? להידבק. מה זה להידבק בקדוש ברוך הוא? להידבק בדרכיו. Follow his footsteps. Whatever he does, follow him. And whatever actions he does, you should do the same thing. So if you do whatever Hashem does, you מקיים מצווה של ובו תדבקון. אומר רש"י, הידבק בדרכיו, גמול חסדים, קבור מתים, בקר חולים, כמו שעשה הקדוש ברוך הוא. How can you be so attached to הקדוש ברוך הוא? How can you? The answer is, if you follow his deeds, if you follow his ma'asim. Which ma'asim we know? We know Hashem gomer hasadim,
השם קובר מתים, השם מבקר חולים. So מבקר חולים we know from Abraham Avinu, וירא אליו השם. So we know Hashem, he went to visit the חולה, the sick. So from there we learn מצווה שאדם יכול לעשות לבקר חולים. So if you go and you visit someone sick, you מקיים beside מצוות ביקור חולים, which is ואהבת לרעך כמוך, but in addition you are מקיים מצווה של ובו תדבקון. וקבור מתים. יש לך מצווה לקבור מתים כמו הקדוש ברוך הוא קבר מתים, which מת הקדוש ברוך הוא משה, ויקבור אותו בגיא. הקדוש ברוך הוא, he buried משה רבנו. So if Hashem buried Moshe Rabbeinu, if you go to a funeral, אתה לוקח, and you go to the cemetery, אתה קובר מת, הרי אתה מקיים מצווה beside מצווה של ואהבת לרעך כמוך, יש לך מצווה של אני מקיים את ובו תדבקון, אני דבק במצוות הקדוש ברוך הוא, שזה הדרך שלו, which is מצוות קבור מתים, to bury את המתים, the dead. גמול חסדים. Where do we find הקדוש ברוך הוא גומל חסד? So תשמעו מה הגמרא אומרת. We're going to go to פרשת בראשית, and we learn from הקדוש ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא עושה חסדים. אז בואו נראה מה כתוב בפרשת בראשית. On page 11. No, on page 12. On page 12, Idan, what happened? You look a little tired. Or thinking too much. Moti? Moti? On page 12 it says, ויעש השם אלוהים לאדם ולאשתו כותנות עור וילבישם. The Gemara quotes that from here we learned that הקדוש ברוך הוא, מה הוא עושה? גומל חסדים. כף א', הלביש ערומים. So מה שהקדוש ברוך הוא מלביש ערומים, יהיה also מצווה להלביש ערומים, give close to the needs. אבל באמת, השאלה נשאלת, the obvious question, why the Gemara brings a proof from this pasuk שהקדוש ברוך הוא בעצם גומל חסדים? הגמרא אומרת שהשם מלביש ערומים, right? הקדוש ברוך הוא מלביש ערומים, אבל באמת אנחנו למדים מפה שהשם גומל חסדים. How do you know? So באמת השאלה נשאלת, the obvious question, הקדוש ברוך הוא גave האדם הראשון the whole world. He gave him food, he gave him a wife, he gave him everything he gave him. Why specifically the Gemara quotes, how do you know שהקדוש ברוך הוא גומל חסדים? From the fact it says, שהשם עשה לאדם, he made him a garment, והלביש אותו. לא הבנתי. לפני כן הוא לא עשה לו דברים טובים, הביא לו את כל העולם, גן עדן. הגמרא brings down במסכת סנהדרין שהקדוש ברוך הוא היה הושיב את האדם הראשון גן עדן, והיו מלאכים עושים לו צלי, בשר, משהו, יין, הכל. מה, זה לא חסד? You hear the question? You're not here. Why? I'm talking to you. Why are you talking about? As if I'm talking to him. That's the biggest chesed. Why did they pick? Why didn't you? No, Mr. I hear. So I'm going to do Hesed. Wow. And I'm going to repeat it over for you. But please do Hesed with me also. Pay attention. The Gemara quotes from this pasuk. We learn Shakadosh Baruch Hu does Hesed. How do you know that Hashem does Hesed? Because he gave Adam Rishon, he made him clothes. And the obvious question is, why the Gemara brings down proof Hashem ilbish arumim, which means an act of Hesed, from this pasuk. What about the pasukim before? Shamayim, Va'aretz, Yam, the whole world he gave it to Adam Rishon. That's not Hesed. I'm giving you a whole house. I'm giving you a car. And I'm giving you, in addition, I'm giving you also a private jet and also yacht.
but I made sure to give you also a sweatshirt. Are you going to focus on the sweatshirt or the whole what I gave you for free? What would you focus on? Good question. Give an answer. You didn't give me an answer. I asked you if I give you a gift, I give you a house, I give you a yacht, and I give you a car and a private jet and a sweatshirt. Would you focus on the wow? Thank you for the Pants, Rabbi? huh? And pants? I said sweatshirt. That's all I said. Are you going to mention everything that I gave you or the sweatshirt? Clothing is probably the first most important thing, I would say. What do you mean? I would say clothing is more important maybe than having a house. Well, if you have a house, you're good to go. Yeah, but if you're naked in the house, Rabbi, it's no good. Naked. Well, before the head, there's no issue of being naked. So how about that? For the head. All right. That's true. Okay, thank you. So once again, answer my question. If I'm giving you, Why are they mentioning the sweater with the head? if I'm giving you a house and I give you a private jet and I get, Did I try? All of us. you're not answering my question, my smart. I understand. Other part, I get no. Answer my question. I don't have an answer. No. I'm not asking on the Gemara. I'm asking if I give you a house, a private jet, and a yacht, and a car, and a sweatshirt, would you focus? Oh, thank you for the sweatshirt. Oh, thank you for the house and the yacht and the private jet. That's all I'm. That's like I would think the Rabbi even for the sweatshirt. Yes. I did not ask for even. I asked you what would you think me? I just said Where would your focus Where's be? the focus? Go with it. If you go straight That's all from he's the- asking. That's what the rabbi's asking. This is not a community. Where you, Okay. where do you put your emphasis on? Where's Where's the the emphasis? emphasis? Oh, that's all I'm asking. Okay. That's all I'm asking on the house. Why are you tell a house that's worth 3 million versus a sweatshirt which is $12.99? Not anymore. All right. I thought we were having a sale now. All right. Okay. Okay. אז מה הפשט? אז הפשט הוא ככה. We mentioned this already in the past. To give Adam HaRishon everything in the beginning is a לא חידוש because Hashem needs a servant to serve him. So you got to provide him house and food and everything. But you know, where's the hesed? After this slave betrayed you and whatever you told him to do, he didn't listen to you. Now I want to see how you're going to treat him. זה חסד. So the first חסד בתורה, איפה אנחנו מוצאים את החסד הזה? שאחרי שאדם הראשון חטא, השם עשה איתו חסד והביא לו בגדים. Even though he went against him. And by the way, if not for the sin, Hashem doesn't have to make him a clothes. The clothes was because he didn't listen. So you went against me, and now I have to provide those things that before that it wouldn't, it wouldn't even exist. זה חסד. כן. זה מה שאנחנו עושים עם הילדים שלנו והמשפחה שלנו, וגם כמחברים גם כן sometimes. אמרו רבותינו, now let's learn again this line. הקדוש ברוך הוא מלביש ערומים, אף אתה תלביש ערומים. דכתיב ויעש השם אלוהים לאדם ולשתוק אותו עומר ילבישם, וכתיב כי תראה ערום בכיסיתו אז ייבקע כשחר אורך. The great reward for people that help others that they don't have money to provide them clothes. It's big and huge, even more than food. Yes, let's see why. ובאמת שהוא צורך בחיוב גדול לרחם על העניים בעניין המלבוש יותר מן האכילה. It's more important to provide them clothes than food. כי לאכילה יוכל להיות מצטמק ומסתפק במועט. Food, you can take a bagel, you can do some, cream cheese. Oh, they do $4 or $5, done. ויטרח ויצא אדם לפעולו, he's going to go to work, ויטרח כל היום, ירוויח את הפירוטות, he can make a little living, ויקנה לחם לאכול בלילה, ישבע לחם ויהיה טוב, ואינו צריך לבלות כל כך, to bring food, it's not so much. לא כן לעניין המלבוש. Now when it comes to clothes, you all said from 299, it went up to 200. Okay, then המלביש צריך הרבה מעות. But when it comes to clothes, you need a lot of money. ואין יד העני משגת, and he has no money for that. כי אפילו לאכול לשובעה אין לו, not only that he doesn't have enough food for
I'm sorry, not only doesn't have enough money for food, גם אין לו כסף בשביל בגדים. ומתוך כך, הולך וחסר, ובגדיו נעשים קרעים קרעים, מוטלה על גבי תלה, עד שלא נשאר לו אלא חלוק אחד, ומלבוש מבילוי הסחבות, באופן של חייו אינם חיים. חזית to get to the money, and he has old clothes, and it's ripped, and it's not such a good feeling. וראוי לבני ישראל רחמנים בני רחמנים שיהמו מעיהם ויתמלאו רחמים עליהם. Should have pity on those people to give them clothes. Clothes comes before food. How do you do that today? I mean, how do you do it today? You tell me how much you want to give and I'm gonna send the money. I'm serious, because you said to give people food. You said אני הבנתי, זה לא סותר. אני אומר לך ש... give them Amazon credits, maybe give them... אמרתי לך משהו. אם אתה רוצה, I'll give you places where to send the money. בשביל הדברים האלו. בוודאי שהאוכל לעני somehow he can manage. Clothes זה הרבה much more expensive. Even today it applies. I would think today they would have people. I mean, would have clothes, but the food. These people don't have money for food. You know, in America, you cannot say people can die out of hunger because the governments give you food stamps and Medicaid and Medicare, but they don't give you money for clothes. You don't They die, give you. you don't They, die from ripped clothes either. No, but it's a... מה שייך? אבל מלביש ערומים הוא לא... סליחה. Excuse me. מלביש ערומים לאדם הראשון לא כל כך למות. זה בושה וכבוד, זהו זה. the busha, אז גמרנו, זה הרבה יותר כבוד. Rabbi said here in the sefer it applies today. 100%. So it's before food, clothes. Food, he's saying you Yes. can get anywhere. You can get food. No, I am trying to. It's not that. The food, he could... גם העני, The guy can eat less. גם העני יכול לאכול פחות, and, you know, you could live with the bread and cream cheese. So, You eat less. It's better. You eat the leftover But you get used to it. I'm not being like, but it's better to get used to less food than having a lot of food. Then it's more problem. No, all your questions get to the bottom, just money. You give the money and we're going to work it out. Don't worry. Next. והאיש, אשר חננו השם עושר וכבוד, כה יהיה משפטו. He says, people who are very rich, let me teach you what to do with yourself. שיעשה לעצמו ולכל בני ביתו בגדים חדשים מדי חג בחג, מכף רגל ועד ראש. You, Baruch Hashem, every holiday you buy new clothes, new suits, new dresses to the girls, to the wife, akol. And you know what's going to happen. They don't use the old, you know, the old ones. Mazir old. He just bought it 6 months ago. אומר הרב, ויתן בלעותיו לעניים מהוגנים. Don't throw it away. Give it to the needs. So יש לך ברוך השם בגדים. You use it from holiday to holiday. 4 times, 8 times, 10 times. It's in a good, in great condition. Give it to people that, you know, that could bevadai get benefit from your clothes. אומר הרב, that's one. Second, ובפרט לתלמידי חכמים שצריכים לנהוג סלסול ואינו לפי כבודם ללבוש בילויי הסחבות ובגדים קרועים ומתולעים. צריך לרחם עליהם ביותר. ותלמידי חכמים, אומר הרב, not only that they have to have dress, nice, it says סלסול. חכמים זה לא, he's not going to wear jeans, and he's not going to wear ripped jeans. He has to wear suits, והוא צריך להתנהג הרבה יותר בכבוד, ובגדים הרבה יותר מכובדים, because he carries the Torah. And he represents the Torah, and he represents the people who learn Torah. So they need to be, and we are בוודאי, בצורה מכובדת, so help them even more. ובפרט לתלמידי חכמים שצריכים לנהוג סלסול, ואינו לפי כבודם ללבוש leftovers או אנשים של, you know, give you to him, give you close to him. מה פתאום? ודאי. קח תלמיד חכם, ותגיד לו חכם, קח תקנה בגדים מהוגנים. ובזה יתהלל עשיר בעושרו. This is to be your biggest dream, to help. Whether you give you clothes that you bought 6 months ago, you give it to the aniyim, and to the תלמידי חכמים,
You ask him, Hakam, come, I want to buy you. I want to be part of this. I know it's zchut. I want to buy you בגדים מהוגנים. ומה שנראה לעשיר בזוי ושסוי ובלוי, אצל העני הוא חשוב ועילוי. For what in the eyes of the Ashir, okay, that's it. I used it already a couple of times. In his eyes, it's already old. In your eyes, it's old. אבל בעינם של העני, wow, is a beautiful dress. Can I have it? So don't throw it. Make sure to give it to somebody else. Give it to people that can benefit. וזה מצווה גדולה, יחשב לו. So far we good? Yes? נמשיך הלאה. והנה מדקרה כתיב בהרימכם את חלבו ממנו. ופרשו רבותינו שצריך להפריש החלק מן המובחר והמשובח ביפה, הכל לפי מה שהוא אדם. He says, the mitzvah, we learn from בהרימכם את חלבו ממנו, when you give to the Kohanim, one of the 24 matanot. You know, the Torah gives to the Kohanim 24 gifts. יש להם תרומה, ויש להם ראשית הגז, וחזה ושועיה. התורה gave the Kohanim 24 gifts שאנחנו נותנים להם. הפרשת חלה goes to the Kohanim ועוד ועוד. It says, בהרימכם את חלבו ממנו. Hazal teach us that you give to the Kohanim the best of the best. You don't give him the leftovers. When you give something to the Kohen, when you give Terumot and you give Ma'asot, you don't give him the Hitim, the bad wheat, or the bad Bikurim, the bad ones. You gotta give the best. ולכן אומר, and if so, it's not only Kohanim, the halacha is every time when you do mitzvah tzedakah, you have to know when you give mitzvah tzedakah, it has to be the best. So Ma'asir po, you know, we just learned to give, you know, you close to the next. But he's looking at it that those clothes that you're giving him secondhand, he's looking at it like it's brand new to him. That's the answer. Yeah. Because ha'ani, הוא מרגיש טוב עם הבגדים האלו. He doesn't sit, you know, לא, הוא מרגיש טוב, זה יפה, it's on a good condition, בוודאי. אבל אם לא זה, when you do mitzvot tzedakah, it has to be the best. That's why I'm very against, I don't allow any left. Sometimes people have parties, they want to give over here, oh Rabbi, we got some boxes from Shantali, we got some leftovers from the party. בשום פנים ואופן אני לא נותן את זה. People want to give תפילין, עוד תפילין של הסבא שלו, לבתי כנסת, בשום פנים ואופן, מה פתאום, מה זה פה, בתי כנסת פה זה, that's your גניזה, מגיע הפסח, יש לו ספרים בבית ישנים, they come, they drop in a table. תיקח את זה, give it to your mother, don't put it over here. A shul, you give to the shul the best of the best. אדם יש לו טלית ישנה, שם את זה בבתי כנסת. אבל זה צריך להיות. It's a shame. בהרימכם את חלבו ממנו. When you do mitzvah של צדקה, it has to be the best. אתה לא נותן פה את ה-leftover שלך. והכי גרוע זה אנשים, שמים מן השול גניזה. איזה חוצפה זה. זה חוצפה. Because זה לא רק שזה חוצפה, זה גם כן גניבה. Because all what you put over here, the shul is not going to use. And we cannot throw. We have to pay money for the geniza to take it. So you making the shul to pay for geniza. אז זה גניבה. לא רק שזה חוצפה, זה גם גניבה also. Now the shul has to pay for geniza. בוודאי. If somebody has extra kahak or something, and not bring it here in the morning, whether people enjoy it before Pesach. Enjoy, go to buy, cookies של פסח, ושיהיה כולם enjoy. אל תביא את הקק שלך לפה. בל תשחית בבית הכנסת. אל תשאל שאלות כאלו מעצבנות, כי זה רק זה. פסח תביא לארבט ואייזיק וויקטור, ותביא להם גם כן, ברוך השם גם כן, אנשים טובים. אתה מכניס פה? אין חכי שום דבר. Already from 3 days from before Pesach, everything is clean. אל תביא לפה כלום. שוב, מרץ, מה פתאום? זה פורים. מה, תחייב זה משלוח מנות? תביא משלוח מנות.
I'm telling you, eat one, you don't stop. I'm telling you, I know what I'm doing. יש פה חמש, שש. חדשים. כן, 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 כן. השבוע השתמש פה בו, איתן. אבל חדשים. בוודאי, בוודאי, בוודאי. אנחנו משתמשים כל הזמן. אבל it has to be no leftovers. ההוא הניח בתפילים הבא מצווה בגיל 50 הוא change. חושב שאלה יש 4 תורים פה לבתי כנסת. מה זה צריך להיות בכלל? מה? I think they just think the shul might need it, that's all. You want to give them the benefit of the doubt, אני אין לי בעיה, here we're teaching how to do, that's it. אז זה מה שאומר פה הרב, שצריך להפריש החלק מן המובחר והמשובח והיפה. יהיה מה כתוב פה אמנון. You lost, זה בעיה. ראיתם מה כתוב? שצריך להפריש החלק מן המובחר והמשובח והיפה. The best of the best of the best. So then how does it make sense before you give it over your left? אז הוא אמר לך, כי לפי מה שהוא האדם, לעני, הוא תולו בזה והוא מתחבט בזה. אוקיי, זה לעני, אבל כשאתה מצא... מחילה. כשאתה בפורום של בית הכנסת, לבית השם צריך פה, יש הלכות בשולחן ערוך, איך אדם צריך לכבד בית הכנסת. אוקיי? So it's not talking about then. It's not talking about left giving over stuff that you when you're done with it. Like before, it's talking about the. הוא דיבר על עשירים Right. שמדי חג בחג. They buy new clothes for their family. So אומר לך, don't throw the clothes, give it to the people, but they can have an benefit. והעני לא מתבייש בזה. אבל לתלמידי חכמים, הוא אומר לך, צריך לנהוג בסלסול, אז בוודאי שלהם זה לא ככה. So what does that mean? Rabbi, he's right. The Bikur Halim used to take all the old clothes. So then they were getting so much clothes. They were giving them also not even old clothes, giving them ripped clothes and everything. So they stopped taking it. They didn't want to take it anymore. It's much of a headache. There's a place like Aspen Ward, for sure they still have. They don't do that anyway. They used to have the bins on the corners. Remember, they got rid of all the. Oh yeah. Where do you give your? I know shoes. I have a place for shoes. I give Shoes. They take only Shoes shoes. if you want. Shoes. Goes to Africa or something. Africa. I don't know. Anyhow, No, what they do, they sell it. And No, it goes to they teachers. don't give them. Money goes to Sell it by the pound. They sell it and then they give them. They use the Oh, money. she does? How do you keep using shoes? No, they sell it. But the last thing I want to wear. Could you give it to the Hadama? You give it to the Hadama? Yes. By the way, also the Bikur Halim, they didn't give it to the Anim. Bikur Halim, they used to sell and the money went to the Kupa. It's a lot of work. Maybe that's Shut why up. he said shoes. I know there is a couple places here in Flatbush, also in Barbara for Oh, sure. they pick it up from your house now. I They remember. don't pick up every. They don't pick up every Yeah, the house. guy can pick The up rabbi from my didn't house. finish the sentence. Yeah. Why is everybody laughing when I say that? Because you're talking out loud. There is a few places here that they're willing to take, I think, certain amount of bags, like 1 or 2, and they tell you it's a condition that the clothes are in a good condition. בוודאי. Not great. אתה מבין את זה? אני הכרתי במקסיקו, צדיק גדול מאוד, קראו לו דניאל משען. דניאל משען, till today, I don't know, 40 years already, he sends to Israel suitcases full of brand new clothes. Wow. He has a lot of friends that they have factories of gadim. He goes, he takes from people factory, hadash, brand new with the sticker, with the tag. He puts it in a suitcase and they ship it to Israel. When I was there 20 years ago, I saw once in his drawer a letter, either Menachem Begin or Yitzhak Shamir, one of the prime minister of Israel, or Menachem Begin or Yitzhak Shamir, one of them.
he asks him, Bakasha, we want to ship clothes to Israel, לחלק לצדקה, and please, no charge of taxes, וכדומה, כי זה הכל הולך לצדקה. I'm going back, begging in the 80s, or late 70s, one of them, אני לא זוכר. כאילו, הם רוצים לשלוח באונייה, כאילו, to Israel, to העניים, so please, we need your help not to pay taxes, ועוד כמה דברים כאלו. למה? כי הוא שולח brand new, with tax and everything. So they send a letter to ראש הממשלה. Please make sure we're not going to pay taxes, כי הכל הולך לצדקה. I saw an old letter in his house once. לפני פסח, נקראנו את הבית. I saw the letter. או מנחם, לא זוכר אם זה היה יצחק שמיר או מנחם בגין. אנחנו רוצים לעזור, that this should go to צדקה. אבל זה היה כל כך יפה. And by the way, till today, I saw it on first hand. I had a big garage. Not warehouse, garage. I mean, his house became a garage and a warehouse. His house also. היה מקבל פיירס של בגדים. אשתו עליה השלום, איבון עליה השלום, איזה צדקת, וואו. Every חכם, who used to come to his house, היו מגיע להם הרבה חכמים. היה נותן להם מזוודות, for them, and מזוודות to take to Israel, to give over to משפחות העניות. לא שמעת לו כלום, brand new, with tags, straight from the company. בוודאי שיש, עם ישראל, אין כמו עם ישראל בעולם, תראו מה קורה היום בארץ. איזה חסדים. אבל החיילים מה אומרים? We don't need so much food anymore, צריכים בגדים. שמעתם או לא שמעתם את זה? אומרים, יש לנו מספיק אוכל. צריכים בגדים, לא אוכל. אתה רואה את זה. מה זה פוד? זה גם צדקה וגם זה כל דבר, לפי מה העניין? היום הכנסת קלה זה גם כן אוכל, you know, it's for the whole also, I don't know, השאלה מה זה הכנסת קלה, למה זה? אשרי ישראל. בוודאי, 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 למדנו היום, חברים, למדנו היום, שלהתדבק בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, מה זה להתדבק בדרכיו של הקדוש ברוך הוא? לא רק באוכל, which is great, אבל לעזור בבגדים, זה דבר גדול מאוד, כי אוכל, it's $1, $2, $3, $4, $5, בגדים, הרבה יותר חשוב. זאת השם שהשם ייתן לנו את הזכות, אתה שומע שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, זכות לתת בגדים, לא רק אוכל לעניים. רבי חנניה בן הגשש אומר,